Ladies and gentlemen, nimekuwa nikiwaambia kwa hii platform kwamba it will take a miracle for President Ruto to win the second term of his presidency come 2027. Na kuna wale ambao wamekuwa wakiniambia kupitia kwa kitengo cha commenting section kwamba Mr. Eagle 8 unadanganya kwa sababu bwana William Ruto yuko na system pamoja na state machinery, kwa hivyo ataenda kushinda asubuhi na mapema. Let me tell you for free today, you are wrong. Watu ambao wanafanya kazi na yeye wameanza kuhama kutoka kwa chama cha UDA. Wameanza kuachana na hii serikali kutokana na yale ambayo wanawafanyia wananchi. The other day tulikuwa na Kimani Ngunjiri mwenye alisema kwamba no single day atavaa shati ya UDA, kwa hivyo amekwisha hama. Today kuna mwenye amekwisha hama kutoka kwa chama cha UDA na serikali ya Kenya Kwanza. BARRACK MULUKA ni mwanaume ambaye amekuwa akimtetea Rais William Ruto kwa kila mijadala ambayo anaenda. Lakini sasa hivi ameamua kuhama kutoka kwa serikali ya bwana Ruto, and in fact ameweza kuita serikali ya bwana Ruto kwamba ni a regime that is rogue, a regime that is rotten. Na BARRACK MULUKA amekuwa akifanya kazi katika hii serikali ya bwana Ruto. Bandits, they are gangsters. And so we are talking about a gangster government, a gangster regime, and that's why we are where we are. And we must call it what it is by its name. And as I have said, those of us, in whatever way and to whatever extent that may have contributed to the bringing of this bandit regime into power, owe this country an apology. Na hatua ya BARRACK MULUKA kuweza kuhama kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza yenye amekuwa akitetea iko na maana fiche ambayo nataka kwenda kukuelezea. Na BARRACK MULUKA is not just a mere Kenyan. BARRACK MULUKA ni mtu ambaye yuko na ujuzi wa kisiasa. Na BARRACK MULUKA kuna vitu viwili ambavyo unapaswa kuvijua. Kitu cha kwanza, bwana BARRACK MULUKA alikuwa ni Secretary General wa chama cha Musalia Mudavadi cha ANC Party. Bwana BARRACK MULUKA aliweza kuresign kutoka kwa kile chama cha ANC kisha akaelekea UDA kwa kile kitu ambacho watu waliweza kusema kwamba maybe wamekwisha elewana na bwana Ruto kwamba BARRACK MULUKA aweze kuresign kutoka kwa chama cha ANC aelekea kwa serikali ili aweze kuandaa ground kwa maeneo ya Western yaweza kupata uteuzi mwingi ndani ya serikali. Kitu cha pili ambacho unapaswa kujua, bwana BARRACK MULUKA was a former communication strategist director stroke spokesperson to RAILA Amolo Odinga, meaning BARRACK MULUKA understands more Kenyan politics, kwa sababu kuna yenye amekwisha soma kutoka kwa RAILA na kuna yenye amekwisha soma kutoka kwa serikali ya bwana Zakayo. In fact, bwana BARRACK MULUKA ameenda mbele kuweza kuita hii serikali ya mheshimiwa Ruto kwamba ni ya majambazi. As beings who are going to have conversations with serpents and do terrible things. So what is the context here? It is a rogue regime and it should be called what it is. Someone talked some years back about a bandit economy, but we can talk today about a gangster regime. And when you have a gangster regime, it doesn't matter that people may put on three-piece suits, live in ornate and plush
environments in suburbia, Nairobi and in other places, or drive instead of the art cars, or put on watches that are worth 10 million shillings. Nobody spends 10 million earned shillings on a watch. Nobody. It must be stolen resources. Nobody splurges the kinds of resources that you have seen in the papers today on a seat, on a chair for their office. So we are talking about a rogue regime, a kakistocracy. If we should speak like scholars, a kakistocracy, government by the worst elements of society possible. Their focus is not on the welfare of the country or on the welfare of the people. They are on a splurge ego trip mission, thinking that they are leading the good life, what I have called the 10-star good life. But it is a rat race to nowhere. The clergy are saying here that you are pauperizing the country. What needs to be done is to give context to this whole thing so that we understand why it is that when somebody is selling stones to farmers out there and donkey waste blended with those stones and calling it fertilizers, and they are not arrested, I haven't heard of anybody being brought to book. It is because the entire thing is an organic system that is just functioning the way it should be. So that is where we are, and we must ask ourselves whether it's going to be possible to get out of that space or not. You see, a gangster is a gangster. Many times when we talk about gangsters, we think about some bandits in some forest somewhere, in rags, in torn attire, in rough linen. We don't think about people who look like what Amos Tutola would call complete gentlemen, who are in three-piece suits with extra pieces in their pockets, and who furnish lavish living and lifestyles. But those are bandits, they are gangsters. And so we are talking about a gangster government, a gangster regime, and that's why we are where we are. And we must call it what it is by its name. And as I have said, those of us, in whatever way and to whatever extent that may have contributed to the bringing of this bandit regime into power, owe this country an apology. All right, they owe this country an apology. It's a new moniker from the bandit economy to a gangster. Wapenzi watazamaji, ni nani ambaye angewazia kwamba kuna kipindi ambacho kitafika Bwana Barrack Muluka aweze kuhama kutoka kwa hii serikali ya Bwana Ruto na Rigathi Gachagua? Because Bwana Muluka alikuwa mstari wa mbele kuweza kupigia hii serikali kampeni, alikuwa mstari wa mbele kuweza kuorganize rallies, kuweza kumpea Bwana Ruto mihanya ya kuweza kumshinda Raila Amolo Odinga. But je, ni kitu gani ambacho tunajifunza kutoka kwa maneno haya ya Barrack Muluka, ambaye amekuwa kama communication strategist katika hii serikali ya Bwana Ruto? Piga subscription, like video, bonyeza kengele, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu 1, 2, 3. Kitu cha kwanza ambacho tunajifunza ni kwamba serikali hii ni fisadi. This Bwana Ruto's regime
It is corrupt and its image is dirty. The image is tainted. Mbona nasungumza hivyo? Umeweza kumsikia mheshimiwa mheshimiwa Barrack Muluka akitueleza kwamba nobody who is normal atumie pesa ambazo zimeweza kukusanywa kutoka kwa ushuru wa mwananchi anunue saa ya milioni 10. Kwani unadhani alikuwa anarejelea nani? Alikuwa anamrejelea Rais William Ruto ambaye anavalia saa ya 8 million pesa za mwananchi. Kipindi ambapo kuna wananchi ambao hawana kazi, kipindi ambapo bei ya mafuta haijaweza kufika mahala ambapo Uhuru Kenyatta aliweza kuiacha. Meaning pesa za mwananchi zinaibwa ili kuweza kufanya nini? Kununua masaa kama haya, kuweza kununua magari, kuweza kununua miavuli ya 3 million. Nobody mwenye ako normal ataweza kununua vitu kama hivyo. Kitu kingine ambacho kinatuonyesha kwamba hii serikali ni corrupt, fisadi, na image yake, picha yake imeweza kuharibika kabisa kulingana na jinsi ambavyo bwana Barrack Muluka anatueleza. Angalia juzi, nilikuwa nasoma katika chapisho la Citizen TV ambalo liliweza kutueleza kwamba serikali ya Marekani ilikuwa inaonya serikali ya bwana Ruto kwamba waache tabia ya kuomba rushwa kutoka Amerika ili waweze kupea makampuni ya Amerika zabuni ya kuweza kusambaza bidhaa fulani kuja kwa serikali. Jinsi ambavyo unaona hapo, in fact habari hizo ziliweza kusema kwamba US flags rampant bribery requests from Kenyan government officials. Huenda mambo kama haya yameweza kuchangia bwana Barrack Muluka kuweza kuhama kutoka kwa hii serikali. And that's why umeweza kusikia akisema kwamba yeyote yule ambaye aliweza kuchangia kuweza kuhakikisha kwamba bwana Ruto anaingia mamlakani anafaa kumuomba Mkenya msamaha, kwa sababu Mkenya hakukuwa anatarajia kwamba viongozi ambao ni wafisadi wataingia mamlakani. Because bwana Barrack Muluka understands more than we understand this regime. Hiyo ndio sababu ya kwanza ambayo imeweza kumfanya bwana Barrack Muluka kuweza kuhama kutoka kwa hii serikali. Sababu ya pili, ni wazi kwamba wale ambao waliweza kumpigia Rais William Samoei Arap Ruto kura, pamoja na wale ambao waliweza kumpigia kampeni ili aweze kushinda kiti cha uraisi kipindi cha uchaguzi uliopita, wameweza kuchoka na uongozi wake. They are disappointed. The other day tuliweza kuona mtu ambaye anaitwa Kimani Ngunjiri kutoka upande wa Bahati na Nakuru ameweza kuhama serikali ya bwana Ruto. Sasa hivi ni Barrack Muluka ameweza kuhama kutoka kwa serikali ya bwana Ruto. Meaning ikifika December this year 2024, watu wengi kwenye hii serikali ambao ni wakubwa wataenda kuhama kutokana na jinsi ambavyo bwana Ruto anaongoza taifa hili vibaya. Unanielewa? They are disappointed. Hauwezi ukakuwa unamnyanyasa Mkenya wa kawaida alafu huyu mtu mwenye alikupigia kampeni we expect aendelee kukaa na wewe. Huyu mwenye alikupigia kampeni ataweza kuhisi vibaya. Unanielewa? Reason number 3 ambayo imeweza kufanya bwana Muluka ameweza kuzungumza hivi, it seems that Ruto's regime popularity has gone down. Inamaanisha kwamba huu utawala wa Rais William Ruto, ufuasi wake kwa ground umeanza kudidimia. Okay, wacha tuangalie picha. Wewe umeiona
wananchi ambao walikuwa wanaimba kwamba Ruto tosha, sasa hivi wakizungumzia masuala na bwana Ruto tosha. Kuna wananchi ambao walikuwa wanasema kwamba Ruto 10, Gachagua 10. Umaisikia siku hizi wananchi wakizungumza hayo? It's because hii serikali ya bwana Ruto inaongoza kwa kifua. Inamnyanyasa Mkenya wa kawaida kwa kuweza kumlazimisha atoe tax. Punitive policies. Hiyo ndio sababu ambayo imeweza kumfanya bwana Robert ama bwana Barrack Muluka kuweza kuhama kutoka kwa hii serikali na kuweza kuita serikali hii ni ya majambazi. Sababu ya mwisho ama kitu cha mwisho ambacho tumeweza kusoma kutoka kwa haya maneno yake bwana Barrack Muluka, in Kenya kwanza, there is politics of betrayal. Kipindi ambapo Kimani Ngunjiri aliyekuwa mbunge wa Bahati aliweza kuhama kutoka kwa chama cha UDA, aliweza kusema kwamba kitu ambacho kimeweza kumshangaza ni kuwa wale wote ambao waliweza kumpigia bwana William Ruto kampeni, wengine wao hawajaweza kukua rewarded. Na bwana Ruto ameweza kuenda nje ya serikali yake, nje ya wale ambao waliweza kumpigia kampeni, kisha akaanza kuwateua watu fulani kuelekea kwa serikali yake na kuweza kuwaacha nje wale ambao waliweza kumsaidia kupiga kampeni. Kipindi ambapo wanazungumza hivyo ni kumaanisha kwamba wao wameweza kutengwa, hawajaweza kupewa hata wadhifa wowote kuweza kushikilia. Politics of betrayal, and that's why bwana Kimani Ngunjiri aliweza kuhama, bwana Barrack Muluka ameweza kuhama. Mbona sijui jina Robert linakuja kwa akili sana. For God's sake, how can you leave aside mtu kama Barrack Muluka, mtu mwenye akona akili, mtu mwenye anajua kuplan vitu? It seems that ikifika 2027 bwana Ruto kuingia mamlakani ili kuweza kuongoza taifa hili kwa awamu ya pili itakuwa ni a miracle. Sijui wazo lako ni lipi? Sijui wewe unasema kwamba bwana Ruto ataingia mamlakani ili kuweza kuongoza taifa hili la Kenya kwa awamu ya pili, ama bwana Ruto ataongoza miaka 5 aende nyumbani? Sema nasi, narejea na mingi tena zaidi. Wazo lako ni lipi kuhusiana na jinsi ambavyo viongozi ambao walikuwa ndani ya hii serikali wanaanza kutoka? Ni kipi ambacho kinaendelea kujiri kule ndani? Sema nasi.